Yes or no? Operators or Oracle operators. So while handling data in a database, we often tend to perform different kind of the operation to manipulate and retrieve data. आपण डाटाबेस वरती जेव्हा काम करणार आहोत किंवा डाटाबेस मधून काही डाटा फेच करून आपल्या ऍप्लिकेशन मध्ये आणणार आहोत तर आपल्याला बरेच प्रकारचे क्वेरीज ज्याला आपण क्वेरीज म्हणतो किंवा बरेच प्रकारचे मॅनिपुलेशन काही क्वेरीज इम्प्लिमेंट करायचे आहे डाटाबेस वरती. सो एसक्यूएल being the base of a database management system and it offers various operators. So we have discussed today what are that operators to perform such operations which is performed on our database. In this article, skill and followings are the sequence. We discuss firstly what is operators, then types of the operators, that is arithmetic, comparison, and logical. In our syllabus, we have to discuss comparison operator and logical operator, but as a basic concept, we also discuss arithmetic operators. So we start with the operators. So firstly, we discuss what are SQL operators. आता मगाशीच आपण डिस्कस केलं की डाटाबेस वरती आपण जेव्हा डाटा रिट्राय करणार आहोत, डाटा फेच करणार आहोत आपल्या ऍप्लिकेशन मध्ये, तर आपल्याला काही कंडिशन्स डिफाईन करावे लागतात किंवा एक मिनिट वेट फॉर मिनिट. पीपीटी दिसते सगळ्यांना? हो. So SQL operators are reserved keywords used in the where clause of the SQL statement to perform arithmetic or logical and comparison an operation on a data and fetch the data from database to the application. So SQL operators are reserved keywords. They are reserved. और ज्याला आपण कीवर्ड म्हणतो रिझर्व आहे त्याचा अर्थ की ते स्पेसिफिकली आपल्याला डिफाईन केले आहे तेच आपल्याला यूज करावे लागतील, त्याच्यापेक्षा वेगळे यूज करून चालणार नाहीये. सो इट इज यूज इन वेअर क्लॉज to perform arithmetic, logical, and comparison operations. Operators act as a conjunction in SQL statements to fulfill multiple conditions in a statement. So since there are different type of the operator in SQL, let us understand the same in the next session. So when we discuss the operators, we must know about the when we fetch the data from the database and that it is used with the where clause. We discussed where clause in also last lecture. So it is a condition. So what are the arithmetic operations? So arithmetic operators are used to perform operations such as addition, multiplication, subtraction, etc. So this is a table. एक टेबल तुमच्या समोर आहे, दिसतोय टेबल सगळ्यांना अरिथमेटिक ऑपरेशनचा? हो दिसतो. हो. Okay. So we can perform operations on a data which is present in a database and we can get that data in our application
and these are reserved keyword or reserve plus minus multiplication division आणि मॉड्युलस हे जे काही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आहेत हे आपण बाय डिफॉल्ट यूज करू शकतो. हे डिस्क्रिप्शन जे आहे थोडंसं माहिती असावं म्हणून लिहिलंय की ऍडिशन इज ऍड व्हॅल्यूज ऑन आयदर साइड ऑफ द ऑपरेटर सबस्ट्रॅक्शन यूज टू सबस्ट्रॅक्ट the right hand side value from the left hand side value. मॅथमॅटिक्स मध्ये हे रूल्स तुम्हाला माहिती असावे. Multiplies the values present in each side of the operator, divides the left hand side value by the right hand side value, and modulus divides the left hand side value by the right hand side value and returns the remainder. So these are the example on a database by performing operators. For example, we have data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and we perform like this way. Select 40 plus, select 40 minus 20, select 40 into 20. So we can implement queries this way. We can use operators, arithmetic operators on a condition. So we can implement examples in next sessions and discuss what are the use of that operators. In a comparison operators, these operators are used to perform operations such as equal to, greater than, or less than, etc. So we implement is used to check if the values of both operands are equal or not. And if they are equal, then it returns true. What are the greater than? The greater than returns true if the value of left operand is greater than the right operand. Less than it reverse with greater than, and greater than equal to checks if left operand is greater than or equal to. So these are the mathematical expressions. Directly we go to the examples as we discussed in last some sections. For example, we have a database आपल्याला तुमच्या समोर आहे स्टुडंट आयडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम आणि एज चा डाटा तुमच्या समोर आहे आणि काही if we implement equal to operator, so how we can implement that operator? A select star from student where age is equal to 20. So here we use this operator with where clause. मगाशी बहुतेक theoretically जे काही सुरुवातीला आलं की हे ऑपरेटर जे काय आहेत हे सगळे हे व्हेअर क्लॉज बरोबर आपल्याला यूज करावे लागतात आणि कशी यूज करायचे फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे हा डाटाबेस मी हायलाइट केला आहे तो यस Yes. yes or no Yes. okay so we have a student id first name last name and age and we select the star from student where age is equal to 20. So where age is equal to 20 exact 20 equal to means what एज ज्याची 20 असेल असे कोणी जे असतील कोणाचे आहे हियर वन रेकॉर्ड स्टुडंट नंबर 4 आकांक्षा have the age 20. So we can implement the equal to operator like this way. Then if our requirement is like with a comparison, we have a database and we use greater than. How we can use the greater than? Select star from student where age is greater than 23. So here we implement a query. Likewise, greater than is here. So how it get greater than is equal to 23? 23 पेक्षा जे काही जास्त असतील आता इथे फक्त एकच रेकॉर्ड आहे म्हणून फक्त एकच रेकॉर्ड आलं जर आपल्याला 23
25, 26, 27 असं जर आलं असतं तर काय झालं असतं, कोण सांगेल मला ते आउटपुट काय येईल याचं? 3 रो येणार. मी हे चेंज केले इथे, दिसते का सगळ्यांना? आता आपलं आउटपुट हे 3 रेकॉर्ड येणार. तीन रेकॉर्ड येणार ज्यांचं एज हे 25 पेक्षा जास्त आहे, म्हणजेच 26 आहे, 27 आहे आणि 25 आहे. 23 पेक्षा जास्त रेकॉर्ड असेल ते सगळी इन्फॉर्मेशन आपली त्या डाटाबेस मध्ये येणार, सॉरी आउटपुट मध्ये येणार आहे. सो वी कॅन गेट इन्फॉर्मेशन लाईक दिस वे. So there is another operators, the logical operators, and the logical operators are used to perform operations such as or, any, not, between, etc. So I have fail झाला बहुतेक हा. Okay, so there are operators and its description all. It is used to compare a specific value to all other values in a set. Any, it compares specific value to the other of the values present in a set. In, between, and, or, not, exist, like, and some. So these are the logical operators, and we have an example. So we have to perform, consider the student table, consider about to perform a few of the operation. So example, if we perform any operator, a logical operator is this: select star from student where age is greater than any, but any means what? Where any कुठून येणार any? तर इथे परत अजून एक कंडिशन मी टाकली आहे, सिलेक्ट एज फ्रॉम स्टुडंट वेअर एज इज ग्रेटर दॅन 21. आता या ठिकाणी काय झालं, तर आपण मल्टिपल कंडिशन दिल्या. एनी कंडिशन काय रिटर्न करते, तर तुम्हाला कशामधून एनी पाहिजे त्या ठिकाणी सांगितलंय. So these are the implementation of any. So we get the records where age is greater than 21. So age is greater than 21 is 23 and 25, and we get the record 23 and 25 where condition is specified by any operator. So we can also implement between and AND operator like this way. Select star from student where age between 22 and 25. So we can get the record in between 22 to 25. So we have database 22 and 25, 22 and 25. So we have only 23 in between this record, so we can get the record with the age of 23. So these are the operators, or logical, sorry, arithmetic, comparison, and a logical. So if anyone have a query, then can ask. याच्यामध्ये काही क्वेरी आहे का कोणाला? हे अजून प्रॅक्टिकली एक्झाम्पल मध्ये अजून क्लिअर होऊन जाईल आपल्याला. हे अजून काही एक्झाम्पल जेव्हा आपण घेऊ, सध्या फक्त आपण बेसिक सिंटॅक्स कसा असतो, त्याचं एक्झाम्पल कसं असतं आणि ते कसं इम्प्लिमेंट होतं हे आपण पाहिलं. याचे अजून काही जेव्हा एक्झाम्पल होतील तेव्हा आपल्याला अजून हे अंडरस्टँड होईल. इथपर्यंत जर काही कुणाची क्वेरी असेल तर विचारू शकता. हो येतोय. आवाज येतोय?
बघा कुणाला काही क्वेरी आहे का? Yes or no? अरे बाप रे, मिर्जी जी, आपने तो मेरे लेक्चर के स्टार्ट में ले गया। एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मिर्जी, okay, it's a basic concept. If we have to discuss RDB mesh, that is a relational database management system, we have to discuss the database concept. So for that purpose, we can discuss Oracle or SQL. We have Oracle also or SQL. We can discuss with query मध्ये जास्त काही फरक येणार नाही आता तुम्हाला. मी जेव्हा प्रॅक्टिकली कदाचित मॅम जेव्हा येतील प्रॅक्टिकली जेव्हा डिस्कस होईल हे तेव्हा ओरॅकल 9 असेल 10 असेल जे तुम्ही यूज करणार असाल ते तुम्ही यूज करू शकता. गुगल मध्येच गेलात तुम्ही तर मला माहित नाही आता किती अवेलेबल आहे हे 12 9 फाउंडर